This conference will now be recorded. Hi, good morning. Yes. Okay, so I hope my voice is clear. Thank you. Okay. Okay, so let's start with SQL basics. Okay, so I hope everyone is familiar with what is SQL and what it do. So you guys tell me what is SQL and what it does. Let's start with that. So what is MySQL? Retrieve data from table in either any other option. So what is MySQL? Yes, we already know that SQL stands for structured query language. Correct. So structured query language. So structured query language. So what is this structured query language? Why it is used? I already mentioned you, or I already told you the milestone of C. Second milestone of C. What is it? We already know the first milestone of C is Unix operating system. So they started to use this C compiler to translate user defined or user understandable language to a machine understandable language, so that it is easy to, it is acting as a translator between a user and the system. So that is the first milestone of C. So it is mainly used to develop an operating system. What is the second milestone of C? Yes, guys, are you there? No idea.
Okay, so okay, so we already know that why we started to use C language. So before completion of C, actually C is just a prototype. You all know that. Yes, C is just a prototype. It is not a complete language. Because C++ is a complete language which they intended to develop. But before that, there is a requirement or there is a need for the usage of this language. So they started to use, and by using the C, they started to develop so many applications. So, for example, okay, just a minute. Okay, so I hope now we can see my screen. Yes. Okay. So they started to develop so many applications using C. For example, I already told you this MATLAB or simulation softwares like CAD or designing software. Sorry, designing softwares like CAD. So they started to develop. So every applications that we are right now using is started to build from C. They started to develop in C. So later they migrated to different languages like Java and something. But when they started to develop in C, the main drawback they seen is where to save these data. The data that has been generated from an application, and how to save this data, and how to reproduce this data, or how to manipulate these data. So this is the main task, or this is the main what is that? The main difficulty they faced. So they want something to save these data and to retrieve these data without any errors or any crash of reports or crash of data. So for that, they started to develop one tool that is called as database. Database. So this database, so right now we have so many types of databases, but this database was first originally created in C. So this was so database is the second milestone of C, which is used to store the data from different applications. The application can be anything. It can be a system-based application, or it can be a web-based application, or it can be of a IoT-based application. The data can be generated from any types of devices, and all these data can be gathered and stored in a single place. That is called database. So before database, what they use is they use only files to save the data. So they'll be creating a file and they'll be putting all the data into that file. And at the end of or closing the session or closing the application, they'll be closing that file. And afterwards, if I want to open the application again, they'll be again read all the data from that application and they will load all the data towards towards this application and they'll be starting this application. So which takes lots of time, which makes my application less efficient. Is so that is the reason they want to have a unique place where these data can be shared to any systems and without any lag of my application. So for that they developed this database, and this database was created in C. So how what they use to develop this C? So we already know this database is a collection of tables, correct? Collection of tables. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. So what this table contains. So for example, or let's start with the simple example. We already know the student table. So let's start with the student table. The student table will contain, so one is roll number, another one is name, another one is mark, and we can add his email and phone. Yes. So can you relate this structure with our C programming? What is the structure? Well, sorry, what is this? Sympathize, or what it does. Yes, it is a structure. They use structures to develop these tables. So what are the values? So for example, so that is the reason why we are calling this as a structured query language. So they will be processing values from the data that has been generated by structures.
So there is okay. Let's go in detail. Okay, let's go in detail. So why it is called a structured query language? Okay, so each table which we are going to create is a type of my structure, but the data type is more or less similar. It is not only a C, it is more or less very similar to it. So, but they by common they use this structure concept to develop a single table. And if I'm using an object, so struct student S1. So if I'm going to add data to it, so for example, yes. So for example, if I'm going to create student one data, so that is going to be S1 dot roll number, that is equal to 1, and S1 dot name, that is equal to Aaron, and S1 dot mark, that is equal to 100.5, and S1 dot email, so this is equal to Aaron at a.com, and S1 dot phone. So this is going to be some number. Okay, what it states is, so these variable names are considered. So this here, the structure's name, the structure student. So this is referred to as table name, and all the variables inside my structure are nothing but my column name. So column name. So this is how they converted our structure into a single table. And after that, the values which we are going to insert into it. So these are a single row of data, or these are called as field. So data or fields. So these are the common terminologies that we normally use in SQL or in database. So these are records. These are the records that will be stored inside my table. Records inside my table. Is it clear? Up to this is one, is everyone is clear up to this? So how this database is created and what is the table is how they are going to create table. So this is internal process of my database. So this is not the actual SQL. So we are creating this by using C. We are developing a database using C. So we are generating so much of it. We are not going to save. So this is, so S1 is going to be a first row or row one. So similarly, if I'm going to create student S2, and he will be going to be my second row, and he will be also having these data. Similarly, if S3, so similarly I'll be having n number of students. So this will be third row. So I can have n number of students. Yes. So if I want to process these data, or if I want to manipulate this data, so I need some easy way to manipulate it, because I cannot normally create a complete structured program and I have to import all the data from my DB table to my structure, so to my program, and then I have to manipulate the process. For example, searching a student, or to update a student's marks, or to update a phone number. So we are not only going to use only the student, we are also going to have a department, we are also going to have subjects, we are also going to have different types of structures. So if for everything, if we use the same C language, then that becomes less efficient, and we are going to do the same process that we are doing in the file system, because normally file they'll be doing the same process. They'll be taking all the data and they'll be saving into a structure object, and they'll be starting to manipulate it from the structures. So if we use the same process, then that becomes the same handling process which is handled by file. So they need some different language or different
process to manipulate these data or to generate these data or to create these data, so that I don't want to use the same old technique as C. So for that only, they have created this language as structured query language, which is easy to create a structure, which is easy to manipulate a structure, which is easy to delete a structure. So this language has the keywords which are useful for us to manipulate data inside my database. So that is the main reason we are going for SQL or structured query language. Is that clear? Guys, is that clear? Why we are going for SQL? Yes. Okay, sir. So SQL has a different keywords. So, and one more thing, there are, for example, database. So if I'm considering a database, yes, anyone having any doubts? Okay, okay, sir. So structured query language is a way to create a table and to update a table or to create a database or to create something. So this structured query language is a different language, very similar to C or Java. So this has its unique keywords. It has its unique way of functionalities to create a table, to create a database, to create to alter a table, to modify a table, to modify a data. So it has its certain keywords. So now what we are going to do is we are going to look what are the keywords and operators that are available in SQL, which will help us to manipulate my database or to manipulate my data inside my database. Yes, we are going to see the keywords that are present inside my SQL or structured query language. So hope everyone is familiar with database concepts. So database, what is meant by database? Why we are using databases? So reason ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம சொன்னதுதான், files யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா we are going to store these data in some unique location and to access the same database through my different systems or different servers which can access the same data, so that there will be no repetitions of data, there will be uh, no errors in accessing these data. So like that, so we can process the same data or we can share the same data towards different systems. இதெல்லாமே இதனால பண்ண முடியும். But files அப்படின்னா I have to share the same file to my different systems. So இதுதான் reasons. So இதுதான் வந்து நமக்கு இருந்த ஒரு பெரிய drawback இருந்து. So அதுல இருந்து தான் we are moving to database. So database அப்படின்னா database examples. So some example databases. What you know? Databases example. No, employee is not a database. Database application. Database is an application. Yes, MySQL is one type. So MySQL இப்போ later partல வந்து join ஆன databases. So initially they started with Access. Started with Access. Yes. So Oracle, Azure. Azure is a Windows cloud computing platform. It is not a database. Okay. So Oracle is a company. Yes, MongoDB is a NoSQL database. So that later we can see that. So yes, Postgres, yes, இது எல்லாமே நம்ம databases. இது எல்லாமே, so mostly what we are seen as my uh, relational database அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So relational database, so normally they will split this database into two types. One is RDBMS. So there is nothing but relational databases. Relational database, and another one is NoSQL database. So which is NoSQL, which is non-SQL database. So just which doesn't use structure format to store my or to create my data. So there is a NoSQL database. So NoSQL database நீங்க பார்த்தா அந்த MongoDB. So in MongoDB we'll be normally creating everything. So for example Facebook, இந்த மாதிரி applications எல்லாமே வந்து they are not going to use the same
old relational databases. So because the for example நம்ம Facebook எடுக்கலாம். Facebookல நாம வந்து ஒரு post போடுறோம் அப்படின்னா the same post can be shared by different persons. Yes, so ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு போஸ்ட் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் மார்னிங் மெசேஜ் ஒரு குட் மார்னிங் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் போஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போறோம் அப்படின்னா the same post is going to be shared over to all my friends and that friends can also share my post and the friend of his friend can also share my post. Is it true or not? Yes. So அப்ப அந்த இடத்துல வந்து we cannot use this normal RDBMS relational database அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will be creating so much of relations for a single post. அதாவது ஒரு போஸ்ட் யார் ஆர்ஜின் பண்ணாங்க அந்த போஸ்ட் யார் ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஷேர் பண்ண பர்சன்ட் இருந்து எத்தனை பேர் அந்த போஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ விச் கிரியேட்ஸ் சோ மச் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் தட் இஸ் மெனி டு ஒன் டு மெனி டு மெனி டு மெனி மெனி ஸோ தட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பி ஆர்கனைஸ் இன்சைட் மை நார்மல் RDBMS. ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் they started to migrate to NoSQL database. So that is your MongoDB. So இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it is like a folder structure. நம்ம சிஸ்டம்ல எப்படி நம்ம ஒரு folders create பண்றோமோ அந்த மாதிரி if I'm posting a folder, then that folder, that post will be considered or created as a single folder or single folder structure, which we require. So on the folder or session அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த folderல என்ன ஆகும் அப்படின்னா those persons who are going to share the data or those persons who are going to use the same data, they will be added to that folder. So அதுதான் NoSQL database ஓட இது. Whereas relational database, so RDBMS is nothing but relational database, which is mainly focusing on the relationship between tables. நம்ம இப்போ ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜுக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த காலேஜ்ல we are going to have n number of tables. So இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி we can have a student table, we can have a department table, can have a staff table, we can have a subject table, we can have a marks table. So இந்த மாதிரி எனக்கு different tables இருக்கும் கரெக்டா பட் all these tables are interrelated in some manner. For example, student will be related to department. Correct? Every student will have a department ID. Either he'll be in a CSE, either he'll be in an EC, either he'll be in a triple E or in civil or MEC or some other department. So similarly, every student will be related to some staff. So he may be his class advisor, he may be his tutor, he may be his subject handling faculty. So like this. So similarly, every staff will be related to a department, and every staff is related to a subject. Yes. So இதுதான் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்றதுதான் அந்த ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் ஓகேவா ஸோ மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் தீஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ அதனால ஸோ நார்மலி they started with this RDBMS. So but later when the applications grows, so this RDBMS is not efficient to store these data, so they migrated to NoSQL database. So this is non-structured query language. Okay, so but it is useful to track with RDBMS. Pranesh, எனக்கு அந்த கொஸ்டின் புரியல. ஆர்டிபிஎஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணா ட்ராக் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்க சார். ஸோ அந்த தானே யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஃபேஸ்புக்ல. Okay, Facebook started when they started to use, they started with RDBMS வச்சு தான் பண்ணாருங்க. பட் லேட்டர் என்னாச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ நம்ம அந்த ஒரு சிங்கிள் போஸ்ட் ஷேர் பண்ணும்போது அந்த சிங்கிள் போஸ்ட் கேன் பி ஷேர்ட் பை ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இஃப் ஐம் ஹேவிங் 100 friends in my friends list, so all the 100 friends will be able to view my single post. At the same time, all those 100 friends can able to share the same post. Correct? Yes. So if they are able to share that post, then what happens is the same post is shared by that person. அப்போ அவங்களோட ஷேர் ஹிஸ்டரியில இதுவும் போய் சேவ் ஆகும். If it is shared towards that person's ID, then all the friends in that person can also able to view and they are also can able to share it. Correct? Yes, sir. Yes. So இதுதான் அவன் பார்த்த சினாரியோ. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரே போஸ்ட்டுக்கு he is going to create n number of entries over different tables or different person entries. கரெக்டா ஒரே ஒரு போஸ்ட்டுக்கு he is going to create a what is it post ID and post ID வச்சு அந்த post ID வந்து யாரெல்லாம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த post user share ID அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தனியா கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பான். So which is going to create n number of data.
ஸோ எனக்கு அது பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா that is not required. So what they did is they create this post as a single folder. அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன மேப் மாதிரி போட்டுருவோம். யார் ஃபர்ஸ்ட் இதை ஷேர் பண்றா அவங்க கிட்ட இருந்து யாரெல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பை யூசிங் தட் மேப் கான்செப்ட் தே வில் பி மேப்பிங் ஆல் த யூசர்ஸ் லிஸ்ட். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஐடி கீயா இருக்கும், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்களோ அது எல்லாமே என்னோட வேல்யூஸா இருக்கும். சிமிலர்லி இப்ப அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கீயா வரும், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாஸ் கோயிங் டு ஆட் இஸ் கோயிங் டு பி த கீ வேல்யூ. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு சிங்கிள் மேப்குள்ள என்னால ஒரு கம்ப்ளீட் யூசர் லிஸ்ட் கொண்டு வந்து உள்ள வைக்க முடியும். எஸ். ஸோ இது வந்து எனக்கு அந்த பெரிய ரிலேஷன் இதை க்ளோஸ் பண்ண அந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து நான் ஹோல்ட் பண்றதுக்கான அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இங்க எனக்கு யூசர்ஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இட் க்ரோஸ். ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நான் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் நான் வந்து தனித்தனி என்ட்ரியா போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அப்ப என்னோட டேபிள் பெருசாயிட்டே போகும் ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ்ல. ஸோ அந்த டேபிளோட சைஸ் பெருசாக என்னோட டேட்டா என்ட்ரிஸ் அதிகமாகும். ஸோ அப்ப எனக்கு திரும்ப அந்த டேட்டாஸை ரிட்ரீவ் பண்ணி அதை மேனிபுலேட் பண்ணி எடுக்கிறது கஷ்டம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன இது வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால தான் they migrated to NoSQL database. ஓகேவா? புரியுதுங்களா? எஸ் சார். எஸ். ஓகே. ஸோ எஸ். ஸோ டேட்டாபேஸஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த ஸோ எஸ் MS Access, MySQL, MS SQL. So MySQL is open source, which is a part of an Oracle. ஓகேவா? அவன் ஆரக்கிளோட ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இது. அதே மாதிரி ஆரக்கிள் வந்து he has its own database, that is Oracle 999, so 1018 some version. So Oracle is a paid version. ஓகேங்களா? Oracle அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கு. So similarly Microsoft has its own version, that is my MS SQL. So MS SQL is another database which is a paid version of my Windows. So similarly he has this MS Access. So MS Access is the base version. So MS Access வந்து நம்மளோட வேர்ட் பேட் ஆஃபீஸ் கூடவே கொடுத்துருவானுங்க MS ஆஃபீஸ் கூடவே. So it will create a simple databases which to manipulate my data. Okay. So இதெல்லாம் தான். Okay, so these are some example database that is available already there. Is it clear? So up to this, anyone have any doubts related to this? So RDBMS, NoSQL databases. So NoSQL வந்து நமக்கு நிறைய இருக்கு. So MongoDB is one example which is commonly used right now because MongoDB is an open source and which is easy to interact with all scripting languages. Because MongoDB is created using scripts like AngularJS or Node.js or Express or React. So they are also using the same script concepts to develop that MongoDB. Okay, any more questions? Okay, so every database, so இவங்க ஒவ்வொரு database, so இப்போ நம்ம languages, so இப்போ நம்ம எப்படி வந்து we are having C++, Java, Python அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி, so ஒவ்வொரு language இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் so we have different types of databases or different vendors who's going to give a different databases. ஓகேவா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைப்ல போடுவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, so each databases has its own keywords. ஓகேவா? has its own keywords or own functionalities. பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து காமனா because everything is coming under my same relational database concepts. ஓகேவா? இது எல்லாமே RDBMS குள்ள தான் வரும். So commonly they will be having these common features. So அந்த மாதிரி இருக்க common features தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Okay, because every database has its own unique values, unique way of communicating with this database and to retrieve the data. ஓகேவா? என்ன ஒரு சின்ன ஃபார்மட்ஸ் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சில வந்து ஒரு அரே இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கும் ஜாவால அரே இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆரக்கிள்ல நான் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் நான் MS SQL அதுல கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸா இருக்கும். பட் ஆனா மோஸ்ட்லி என்னோட இந்த காமன் சினாரியஸ், காமன் கீவேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே காமனா தான் இருக்கும். ஸோ காமன் சின்டாக்சஸ் இதெல்லாமே ஓரளவு மோரலஸ் இட் வில் பி வெரி சிமிலர். பட் தே ஹாவ் தேர் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ், ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா?
So இப்போ நம்ம இந்த இருக்க காமன் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். So we start with the normal keywords or the normal processing techniques that we are going to use in database. So we start with DDL and then DML and TCL and DQL and what is that? Yes. Okay. Okay, well, what is the remaining one thing I have missed out? It is this. Okay. That is going to be data control language. So that is DCL. Okay, so இதெல்லாம் ஒரு normal terms that you are normally using in DBMS. So இதெல்லாமே வந்து every database will always have these five main things. So one is DDL is nothing but data definition. Data definition. Okay, wow. So DML is nothing but data manipulation. Data manipulation. TCL is nothing but transaction control. Transaction. DQL is nothing but data query. Data querying. And DCL is going to be data control. Okay, wow. So எல்லாமே நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, wow. So definition is nothing but we are going to create or delete or modify. So நம்ம ஒரு structure define பண்றோம் அப்படின்னா at that point, that is the point we are going to create a structure. Correct? So the same thing, create or delete or modify. So modify அப்படிங்கிறது இங்க வந்து alter அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, alter an existing table or database or something. So data DML. So DML is manipulation. Okay, so manipulation அப்படிங்கும்போது either we are going to insert or an update or is going to here also we can use a delete or a modify. So இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So here we are going to insert a record or delete a record or update a record. So இதெல்லாம் வந்து என்னோட manipulations. Okay, wow. So transaction is nothing but whether this transaction has been completed or not, or if I want to move back to my previous transaction. So இந்த மாதிரி process ஒரு transaction முடியும் போது, so இப்போ நம்ம நார்மல் ஒரு simple examples பார்க்கும்போது we are not going to generate lot more of data. But in a live scenarios, இப்போ ஒரு application யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த applicationல for each transaction there will be a n number of data will be generated, and each data will be inserted to a different tables. Okay, so if suppose if any error occurred while that, then we have to roll back to my previous transaction and then I have to check what is the error that has been occurred. So in the money transactions control பண்றதா we have these TCL. So for this we have commit and rollback. இந்த மாதிரி எனக்கு சில கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. So DQL is nothing but querying. So எனக்கு உள்ள இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் query பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா, so here we have only one thing, that is select. Okay, actually first DML குள்ள தான் எனக்கு select எல்லாமே கொடுத்தாங்க, but now they are separated into a DQL. And DCL is nothing but data control. So data control அப்படின்னா database is going to generate lot of data. So அந்த டேட்டாஸை யாரு கண்ட்ரோல் பண்ண போறா, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போறாங்க. So that is giving a permission to a user how to access these data. So இப்போ for example நம்ம ஆன்லைன்ல நம்ம யூஸ் பண்ற நம்மளோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இல்ல எக்ஸல் டாக்குமெண்ட் எடுத்து நம்ம ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னா, so whoever all can edit my document and whoever all can just view my document or whoever all can only download my documents. So இந்த மாதிரி நம்ம அந்த கண்ட்ரோல் கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா. So that is my DCA. ஓகேவா. So இங்க வந்து என்னன்னா, so we have permission to grant permission. So we are going to grant a user a permission to how to use this, or either to view or to update, or whether to insert a data, whether to delete a data. So in the மாதிரி permissions வச்சு நான் கொடுக்க போறேன். So for that we are using this grant keyword, and after that we have another one is revoke.
So revoke is nothing but removing this permission that we are already granted to a user. Okay, so இதுதான் நம்ம மெயினா பார்க்க போற ஒரு 4-5 languages. Okay, I hope everyone is familiar with these commands. So create என்னன்னு தெரியும். So create table, create database. So delete is nothing but drop or truncate. Okay, so எனக்கு definitionல வந்து drop or truncate. So drop அப்படின்னா it will drop the entire table. So truncate அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எனக்கு கொடுக்கும். Okay, so these are some differences in this. So up to this, is everyone is clear? So keywords which we are going to see now. Up to this, anyone having any doubts? Clear. Okay, super. Okay. Okay, just a minute. Just stay in the line. Just a minute. Okay, so back to this. Okay. Okay, guys. So some more points I want to add with DBMS. So உங்களுக்கு interview perspectiveல பாத்தீங்க அப்படின்னா, so they are not only going to ask for the syntax, how to create a table or how to create a database or how to delete a table. So before creating a table, they'll be asking some questions related to ER diagram. So first, ER diagram na என்னன்னு பார்த்தலாம். So next we can go for this commands. Okay. So ER diagram na என்ன? Super. Entity relationship model or diagram. Okay, sir, என்ன சார் இது entity relationship diagram, entity relationship model? சூப்பர். ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, நம்மளோட காலேஜ்க்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்களா? ஸோ அதுல வந்து நம்ம சொன்னோம் what we said, that is a student is related to a student is related to a department, student is related to a staff, student is related to a subject. So similarly staff is related to a uh, department, staff is related to a subject. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ஒரு ஓவரலா சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இதை விஷுவலா ரெப்ரசென்ட் பண்றவன் தான் இஆர் டயக்ராம். ஸோ he is not only representing this relationship, he is also going to tell what are the things that my table or my database is going to have. Okay, so in the complete or relationship என்னோட database, so we are going to create this database for each and every applications. நான் கிரியேட் பண்ண போற ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு நான் ஒரு புது database கிரியேட் பண்ணுவேன், or I may use my already existing databases. Already existing database இருந்தா நான் அதே database யூஸ் பண்ணிக்க, or I'll be creating a new database. Okay, so let us consider we are going to create a new database.
Okay, so ஒரு யூனிவர்சிட்டி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள we have courses கீழ ஒரு subjects கீழ departments. Okay, it's not below subjects, we will be having a department and we will be having users. So users will be again classified into a student and a staff. கரெக்டா? So இது எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து the representation, the way to represent my complete database is called as my ER diagram. ஓகேவா? ஒவ்வொரு டேபிளையும் நம்ம எப்படி அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்ட போறோம் அப்படிங்கறது தான் என்னோட ER diagram. Okay, so let me share a screen which will help you to understand it clear. So just a minute. Okay, I hope my screen is visible. Is my screen visible? Yes. Okay, so I hope you can see this. So this is an example for ER diagram. Okay, so here this student is my table name and program is my table name. Okay, similarly course is another table name. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு diagrammatic representation தான் என்னோட டேபிள சொல்றதுதான் என்னோட complete ER diagram. And the relationship between student and a program and the relationship between a student and a course. So இது எல்லாமே the relationships, இந்த relationship சொல்றதுதான் என்னோட complete ER diagram. Entity relationship model அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ER diagram or ER model. ஒவ்வொரு entity, so they will be considering these tables as my entity. ஓகேவா? இந்த நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்ல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே என்னோட என்டிட்டி. சிமிலர்லி என்னோட ஓவல் ஷேப்ல கொடுத்துருக்க எல்லாமே என்னோட ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஆர் த யூனிக் வே டு ஐடென்டிஃபை மை என்டிட்டி. ஓகேவா? இந்த என்டிட்டி இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து நமக்கு என்னென்ன இருக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ நேம், அவரோட ஐடி, அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த், அவரோட இமெயில் ஐடி, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். Similarly, a program. So program is nothing but a subject. So subject எடுத்தா அப்படின்னா the name of my subject, இந்த சப்ஜெக்டோட கோட் என்ன, ஸோ அந்த சப்ஜெக்டோட கிரெடிட் பாயிண்ட் என்ன, ஸோ அந்த வந்து இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுது, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான ஒரு ஒரு டீடைல். ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு என்டிட்டிக்குள்ள வந்து ஓகேவா? ஸோ ஹவு திஸ் ஸ்டூடெண்ட் சி நார்மலி ஆல் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகேவா? If a student is in CSC, he is not going to learn for design softwares. ஒரு கேடப்ளாய் இல்ல வந்து ஒரு வேற டிஃபரெண்ட் இல்ல ஒரு நெட்வொர்க் சிமுலேஷன் டூல்ஸ் பத்தி நம்ம படிக்க போறது கிடையாது. If and only if he is going to enroll into this course, then only he will be able to enrolled in it. Correct? So the relationship between this, in the relationship சொல்றதுதான் in the decision making. Okay, wow. So whether he is enrolled, then he will be considered as one-to-one relationship. If he is not enrolled, he is not. So similarly, a student can be n number of students can be enrolled to a same program. So that is many to one relationship. Okay, wow. So similarly, many students can enroll to many programs. So I can have a single program here, but I can also have a many program. So that will tell me as a many to many relationship. Okay, wow. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கா எனக்கு காட்டுறது தான் என்னோட ER diagram. Is it clear? So இதுல வந்து இதெல்லாம் என்ன சார், இதெல்லாம் என்ன சார், இந்த ஸ்கொயர்னா என்ன சார், இந்த ஓவல்னா என்ன சார், சோ அத பத்தி நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஸ்கொயர் இஸ் நதிங் பட் an entity. So entity is nothing but my table name. ஓகே, நம்ம டேபிள் நேம் சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த டேபிள் நேம் தான் நம்மளோட என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதே மாதிரி வீக் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னா, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம சொல்லிருக்கோம் பாத்தீங்களா, சோ கோர்ஸ் அப்படிங்கும் போது சோ CSE is a course, ECE is a course. So each course has n number of subjects. ஓகேவா? So இப்போ வந்து ஒரு for example, if a EC students want to learn to a CSE subject, then he will be enrolling into a Java program or a Python programming language. So இப்போ வந்து he is strongly connected to a program. அந்த கோர்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருப்போம், சாரி அந்த சப்ஜெக்ட் கனெக்ட் ஆயிருப்போம், பட் he is not related to a கோர்ஸ். ஓகே, சோ அப்போ வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே கண்டிப்பா அந்த கோர்ஸ்க்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா அப்படிங்கிறது. சோ இதை வந்து ஒரு ரெப்ரசென்ட் பண்றதா அந்த வீக் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So next one is relationship. So relationship அப்படிங்கிறது so எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்காங்க, so whether he is directly enrolled to it or he is not enrolled to it. So அந்த டெசிஷன் சொல்றது. இதுலயே வந்து எனக்கு வீக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. So ஓகேவா? ஐடென்டிஃபைங் ரிலேஷன்ஷிப். So எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் எனக்கு தனித்தனியா இருக்கு. சோ இங்க மெயினா பார்க்கறது வந்து இந்த attributes. So attributes are nothing but the variables or the column names which we use. So நம்ம இங்க பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, இந்த column names. So name, roll numbers, இதெல்லாம் வந்து என்னோட காலம். சோ அதெல்லாம் நம்ம ER diagram எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா by using this attributes. ஓகேவா? Similarly,
we have some unique keywords or unique attributes. So for example, in the student roll number, so roll number is always going to be unique for all the students. So in the மாதிரி unique இதெல்லாம் represent பண்றதுக்கு we have this key attribute representation. ஓகேவா? அதே மாதிரி multi valued attributes. So multi valued attributes அப்படிங்கும்போது for example number of subjects. Okay, so a single student who's going to enroll into different subjects. So he's enrolled into Python programming, he's enrolled into object-oriented programming, he's enrolled into data structures. இந்த மாதிரி எனக்கு different values இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் multi valued attributes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So அதே மாதிரி composite attributes. Composite attributes is nothing but he is going to get data from different attributes. For example, address. ஒரு address நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த address as a country, state and district. So இது எல்லாமே வந்து I can separate, I can save these as a separate table. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தனி டேபிளா வச்சுக்கலாம், அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட கோட் தனியா வச்சுக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் தனியா வச்சுக்க, அந்த ஸ்டேட் கோட் தனியா வச்சிருப்பேன். அதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி தனியா வச்சு அந்த கண்ட்ரி கோட் தனியா வச்சிருப்பேன். If I'm going to create a address for a single user, then I'll be taking which country he is and which state he is and which district he is. So I'll be taking data from different entries or different attributes. So அதெல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டுக்கா கொண்டு வரதான் composite attribute அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Is it clear? And derived attributes. ஓகேவா? So derived attributes நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றது? ஓகே, நான் ஞாபகம் வந்தா நான் சொல்றேன். ஓகேவா? So derived attributes like foreign keys. ஓகேவா? அதெல்லாம் கூட நம்மளோட derived attributes நம்ம சொல்லலாம். So foreign key. So keys என்ன நம்ம பார்க்கலாம். So foreign key என்ன, primary key என்ன, so இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். So this is how we'll be representing our ER diagrams. ஓகேவா? So இப்ப மேல நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா, இந்த ஒரு ER diagramக்கான ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் மாடல், அதுதான் இது ER மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so here we have a student table and we have a program table and also a course table. Okay, a course is related to a program is related to a course. That is nothing but program is nothing but a subject. So subject is related to a course. Similarly, student is also related to a course. Okay, so many students will be enrolled into a many course. Similarly, student is enrolled to a subject. Okay, so இதுல வந்து இந்த light yellowல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே primary key. So primary key is nothing but unique keys which will easy to identify the data inside my table. So similarly, in the dark yellow கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே foreign keys. So foreign keys are nothing but which are actually a primary key which are located in different tables. அந்த primary key வேற டேபிளோட primary key எடுத்து நான் என்னோட டேபிள்ல யூஸ் பண்ண அப்படின்னா that will be acting as a foreign key. See, for example, your program ID is a unique table, unique keyword which is nothing but a primary key for my program table. Similarly, course ID. Course ID is a primary key for my course table. And in student table, we are using this course ID and primary program ID, which is nothing but a foreign key for the student table. Okay, இவனோட unique இவனோட primary key என்னோட table நான் யூஸ் பண்ண then that becomes my foreign key. Okay, so this is my relationship model. Okay, okay, so keys நம்ம சொன்ன மாதிரில, so keys என்னென்ன keys இருக்கு அப்படின்னா we have these many 8 keys, I think so, up to 8 keys. So one is super key, candidate key, primary key, foreign key, composite and compound keys, alternate keys and surrogate keys. Okay, so these are the 8 keys that are available in DBMS. Okay, okay guys, so are you clear with this entity ER model, ER diagram and ER model? See, maximum in interview they may ask you to draw an ER diagram for any table that they are giving. Okay, or ER diagram கொடுக்கும்போது you have to mention the relationship also. So relationship is nothing but one to one, one to many, many to many, many to one. So relationship ஞாபகம் இருக்குல்ல, so one to one to many, many to one, one to many and many to many. Okay, so இந்த relationships எல்லாத்தையும் தான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. So many இங்க டாட் வச்சிருக்கிறது எல்லாமே many to many relationship. So many student to many courses. Okay, similarly many student to one courses. Okay, so many courses to a single subject. Okay, so இது the many to one relationship or one to many or many to one.
similarly one-to-one relationship. So இதெல்லாம் தான் the relationships வந்து நீங்க you have to specify it. I hope I forgot that relationships. I hope you all know that relationships. What are the types of relationships are there? Okay, I don't know. I not added this. Okay, so types of relationship is nothing but one-to-one relationship, one to many, many to many, many to one. Okay, so in the relationships எல்லாமே வந்து you have to mark it as it is. So இங்க வந்து dot and one அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். So dot வச்சா there is a many to one relation. So இப்ப many to one அப்படின்னா dot with one கொடுத்துருக்காங்க. So here dot represents as many to many. அதே மாதிரி dot to one அப்படின்னா many to one. So இங்க one to dot அப்படின்னா one to many. One to one அப்படின்னா இங்கேயும் one இருக்கும், இங்க one student is enrolled to one subject அந்த மாதிரி. So that is one to one, but that is not the scenario here. Okay, so you have to specify it with the relationships. What is the relationship in it? Okay, guys. So up to this, anyone have any doubts related to this? Any doubts? See, if you are asked to draw a ER diagram, then you have to represent with the relationship and the entity and the attributes in it. Okay, and the decisions or the relationship, how it is going to be. Is it clear? Because ER diagram is also one of the main topic that they will be asking you in the interviews. So they will be asking you to create a table with the attributes as they'll be giving you some attributes like roll number or name, like they'll be giving their own scenarios, and they'll ask you to draw this ER model or this ER diagram and that entity model. So they'll be asking you to develop this, and also they want you to explain it. So why you are use this variable name as his, and what is the type you are using here, like that. You may be end up with these types of questions. These are some common questions they'll be asking you while starting with DBMS. Is it clear? Any doubt? No doubts. Okay, super. Okay, so for expanding key, I'm going to add some tables here. Just I'm going to create some table. Okay, so consider I'm going to have a student table. Okay, wow. So for example, I'm starting with roll number, name, mail, and any other thing that represents user. Okay, phone. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அப்படின்னு நான் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேவா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல வந்து எனக்கு இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அண்ட் இன்சைட் மை ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஐ ஹேவ் தீஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிகார்டிங் தி சூப்பர் கீ. ஸோ சூப்பர் கீ இஸ் நத்திங் பட் அ கீ. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அ சூப்பர் கீ. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க ஒவ்வொரு காலமோட ஹெட்டிங் இஸ் அ சூப்பர் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் த காம்பினேஷன் ஆஃப் மை column heading or my combination of my attributes is called my super key. Okay, wow, which has helped me to identify a row or a data uniquely. இதுதான் என்னோட சூப்பர் கீ. ஓகேங்களா, நான் இதை வந்து நான் ஒவ்வொரு காலமையும் என்னோட சூப்பர் கீ நான் சொல்லிக்கலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஸோ ரோல் நம்பர் இஸ் a super key,
which will uniquely identify my data inside my table. Similarly, name is a super key. So but name வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, so roll number எப்பவுமே யூனிக்கா இருக்கும், பட் நேம் அப்படிங்கிறது யூனிக்கா இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. So I cannot give it as a unique. Okay, அப்ப நான் தனியா சொல்றேன், but maybe at some time I can have all the names as unique name. Okay, so similarly mail ID, so mail ID will always be unique. So similarly phone, so phone. Okay, but mail ID and phone number can also be repeated. So for example, if I have a twins and they are going to use a parent's mail ID as my reference mail ID. So அப்ப என்ன ஆகும், this both students will have the same mail ID as my same, they'll be using both the students will use the same mail ID. Okay, so on the மாதிரி time that will also give me a repetition. So similarly phone number, so phone number also it can be repeated. ஓகேவா. ஸோ சூப்பர் கீ அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ either the same column name or the combination of column names, like which is going to be like roll number plus name, which will identify the data inside my table uniquely. If it is satisfying all the rules, then it is a super key, or I can give it as a roll number plus mail, which is going to act as my super key. Similarly, roll number plus phone, this is also one super key. So அப்படி இல்ல சார், எனக்கு இல்லையா அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I can have a roll number plus name plus mail. This is also a super key. The main concept of super key is which is used to identify each data uniquely. அவ்வளவுதான். ஓகேவா. So every key is a super key அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Is it clear? Column header to identify the data inside my table. அந்த உள்ள இருக்க டேட்டாவை யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ற ஒரு கீ தான் சூப்பர் கீ. Is that clear? சூப்பர் கீனா என்னன்னு புரிஞ்சா? என்னோட டேபிள்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ற ஒரு காம்பினேஷன் செட்ஸ் தான் என்னோட சூப்பர் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே சார். So next is my candidate key. So candidate key is nothing but the minimal version of my super key. Minimal version அப்படின்னா இருக்கிறதுலே எனக்கு இந்த this super key is going to create n number of combinations. ஓகேவா. இங்க பார்த்தா கூட எனக்கு I will be having roll number plus mail plus phone. இந்த மாதிரி I can have a n number of combinations. ஓகேவா. The minimal version. So minimal version அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if this has a subset, this as a subset in my rest of my super key அப்படின்னா, then I cannot use this as my candidate key. இத வந்து என்னோட candidate key நான் யூஸ் பண்ணேன். The minimal version இருக்கிறதுலே minimum version which is easy for me to identify these data uniquely. ஓகேவா. என்னோட டேட்டாவை யூனிக்கா ஒவ்வொரு டேட்டா செட்டையும் நான் தனியா எடுத்து ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு is there a way to identify it அப்படிங்கறத சூப்பர் கீ சொன்னா. அந்த சூப்பர் கீ இருக்கிறதுலயே மினிமல் வெர்ஷன். So minimal version is always going to be the column headers. ஓகேவா. இந்த column headers தான் என்னோட candidate key அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But which is useful to identify the data uniquely. ஓகேவா. இப்போ நம்ம சொன்ன சினாரியோஸ் மாதிரி பார்த்தோம்னா, so name cannot be a candidate key, mail. So எனக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து எனக்கு candidate keyல வர முடியாது, because everything is a subset of this. ஓகேவா. இதை யூஸ் பண்ணி தான் எனக்கு இது எல்லாமே நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ all has its own subset. ஸோ அப்போ இதுல வந்து நான் பார்த்து யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா I cannot use name, I cannot use mail, I can use phone. So அப்போ then roll number is my only option which will uniquely identify my data. So roll number is my candidate key. So இந்த மாதிரி நான் வந்து candidate key வந்து I can use it anyway. But by default, what we'll be using is all the column headers are my candidate keys. Is that clear? So super key and candidate key எதுக்கு சார் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, which is helpful for me to come into my next key, that is my primary key. Yes, phone number is also unique. Yes, phone number is also unique, mail is also unique, name is also unique. But at some cases we can have a repetitions. For example,
if I have a brothers who is studying in the same college and whose parent number, if I'm going to save the parent number, then at that time I cannot use that number as my unique key. Okay, you know, both the students will have the same parent's mobile number. So the phone number will be repeated. Similarly for mail ID, both the students will have the same parent's mail ID and that is also not unique. Okay, but so these are reasons. So in the reasons வந்து next நமக்கு வரப்போற primary key கான concept. Okay, but in general we can tell that roll number is unique, name is unique, mail is unique, phone number is unique, which all comes under my candidate key. Okay, so candidate keyலயும் there may be a repetitions. And the repetitions வர்ற இடத்துல I have to overcome with something. Okay, so it should not be repeated and it should not be null. It should not be. It should be unique. Okay, unique. Okay, and the unique அப்படிங்கிற காலத்துக்கு வரதுக்கு தான் we are coming into this next section, that is my primary key. Okay, so இது ரெண்டுமே வந்து is mainly used to identify the data inside my table uniquely. But அதுல என்ன problem இருக்குன்னா at some point it may have a repetitions. Okay, super key ஆகட்டும் candidate key ஆகட்டும் which may create a duplicate value, which at some point which may create a duplicate key. Okay, அதனால that is not mainly used in the candidate key or super key வந்து நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணணும், but we will be telling that this is present inside my table. Okay, every column header is a candidate key, every combinations of candidate key is a super key. So இதுல எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா there is some at some point it will not identify the data uniquely. Okay, the main concept is you have to identify all the data uniquely. அந்த இடத்துல வந்து at some point these both keys can fail. நம்ம சொன்ன சின்ன சினாரியோ மாதிரி. So அந்த இடத்த to rectify that we need this primary key. So primary key is it should be unique, it should not be not null, it should not be null. So வேற என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு? So unique, distinct எல்லாமே ஒண்ணுதான். So it should not be null, which will uniquely identify the each data. Okay, so இதுதான் இந்த primary key ஓட main purpose. Okay, so example roll number. Each student, even though a parent's mail ID is same, even though parent's phone number is same, but the roll number for the student is going to be unique. Okay, even the date of birth is also going to be repeated because two persons can be born at the same date. Okay, அப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல நான் date of birth என்னோட unique இதா யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, so roll number is going to be generated for each students, and each students is easily identified with the roll number. Okay, so and roll number is always not going to be null, and roll number is always going to be unique for that student. Correct? Do you all agree with this, guys? Are you there? Yes. So இதுதான் வந்து என்னோட primary key. So primary key அப்படிங்கிறது என்னோட டேட்டாவை யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கும் and it should not be null. இதுதான் என்னோட main constraint. So foreign key is nothing but foreign key அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா so foreign key is nothing but the primary key of different table is going to be used as a value in different table. So for example நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணோம் பாத்தீங்களா, so for example if I'm going to use this as a course ID and if I'm going to create another one table as course table, so here I'll be having so course ID and course name and course description and course start date. So இந்த மாதிரி நிறைய fields வச்சிருப்பாங்க. So here this course ID is going to be unique. Okay, ஒவ்வொரு course ID is going to be unique. So which is nothing but the primary key for my course ID. While I'm using this primary key to my another table to refer these data or to relate these data. So இதெல்லாம் வந்து
So this is my foreign key. If I'm using a primary key of my different table to a different table, then that is going to be my foreign key. Okay. So next composite and compound key. Okay. So composite and compound key அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா okay, compound key. Okay, composite and compound key are nothing but the same இதேதான் எனக்கு இந்த okay, I will tell that in clear afterwards. Okay, the composite and compound key இதெல்லாமே வந்து நான் அப்புறம் சொல்றேன். இந்த alternate key இது மூணுமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இல்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் நான் சொல்றேன். இந்த காம்போசிட் காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட் கீ. சோ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் என்ன அப்படின்னா த சேம் இந்த சூப்பர் கீயோட காம்பினேஷன்ஸ் சொல்றது இந்த காம்போசிட் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காம்பவுண்ட் கீ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த காம்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து காம்பவுண்ட் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது நான் ஒரு டிஃபரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ இதுல சர்கேட் கீ, இந்த சர்கேட் கீ அப்படிங்கிறது என்ன நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? சோ சர்கேட் கீ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈவன் தோ ஐ ஹாவ் அ பிரைமரி கீ, இப்ப இந்த நான் ரோல் நம்பர் இந்த கோர்ஸ் ஐடி அப்படிங்கிறது நான் ஒரு பிரைமரி கீயா வச்சிருந்தாலும் தேர் மே பி அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல். ஸோ ஒவ்வொரு 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 ரோக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த சீரியல் நம்பர், ஸோ சீரியல் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி யூனிக் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கரெக்டா? எஸ், ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கட்டும், இல்ல வந்து நான் வேற ஏதாவது டேட்டா ஃபீல்டில் வந்து நான் வந்து இதே வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி, ரோல் நம்பர் இல்லாம I'm going to create a different key which is going to be like a primary key, but it is not a primary key of my table. Okay, which is also used to identify that table uniquely. அப்படின்னா then which is not a primary key, அதாவது unique column but which is not a primary key அப்படின்னா then that is called as my surrogate key. ஓகேங்களா? சோ இந்த காம்போசிட் காம்பவுண்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட் கீ இது மூணு நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இப்ப நான் பார்த்து சொல்றேன். ஓகேவா? சோ ரைட்டா ஐ forgot that. நான் நெக்ஸ்ட் பார்த்து சொல்றேன். ஓகேவா? சோ இங்க மெயினா நீங்க அதிகமா யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா இந்த பிரைமரி கீயும் ஃபாரின் கீயும் தான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. மத்த கீஸ் எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் இட், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க. சோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கீஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் in DBMS. ஓகேவா? சோ மொத்தம் 8 தான் நினைக்கிறேன். 8 types of keys are there and commonly we are repeatedly using only this primary key and foreign key. ஓகேவா? ஓகே, சோ இந்த கீஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? சோ சர்வெட் கீ, சர்வெட் கீ அப்படிங்கிறது very similar to primary key but it is not a primary key of my table which is uniquely identify each records but it is not a primary key. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே சர்வெட் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, is that clear? Is this clear? Surrogate key, primary key, foreign key, super key, candidate key, surrogate key. Yes. So இந்த keys எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Without this, we will not be using this. Commonly நம்ம develop பண்ணும்போது if I'm going to create a table அப்படின்னா then we'll be commonly using this primary key and foreign key. But if I'm going to use indexing concepts, indexing அதாவது ஒரு டேபிள்ல இருக்க வேல்யூஸ் லைக் ஹேஷிங் மாதிரி இப்ப நான் மோஸ்ட்லி ஒரு டேபிள் இருக்க டேட்டாவை நான் டக்குன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னா வில் பி யூசிங் திஸ் ஹேஷிங் கான்செப்ட் சோ தட் இட் வில் ஜெனரேட் அ ஹேஷ் வேல்யூ. அந்த ஹேஷ் வேல்யூ மாதிரி இருக்கிறதா என்னோட இந்த சர்கேட் கீ. ஓகேங்களா? சோ தட் இஸ் மை இண்டெக்ஸிங் கான்செப்ட்ஸ் and for indexing we will be using this surrogate key. Okay, this alternate key and composite and compound key will be explained in the next sessions. Okay. Okay, sir. So now back to this commands. So SQL commands. So we have this DDL, DML, DQL, and TCL. So DML apna data definition language. So data definition is nothing but so the process of creating. Okay, we can create a database, we can create a table,
Okay. So similarly, I can also drop a table or I can truncate a table. Okay. So இதெல்லாமே வந்து என்னோட data definition. Similarly, alter my table. So இதெல்லாம் வந்து என்னோட DDL data definition languageல எனக்கு இதெல்லாமே வரும். Okay. So similarly, so okay. Okay, let's see in detail. Okay, so DDL ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா we have create and alter and then delete or drop or truncate like that. Okay, so if I want to okay, I hope my screen is visible. Okay, DDL. So DDL ல வந்து first database. So if I want to create a database, so create is a keyword which is used to create a database or a table. So இப்போ நான் database create பண்றேன் அப்படின்னா create database. Okay, and followed by database name. So this is the command to create a database. Similarly, to create a table. So create table followed by table name. Okay, so followed by table name. And after that, we'll be having this. What is it? This table, what are the fields it's going to have, or what are the attributes it's going to have. Okay, so for example, so roll number, name, mail, and then phone. Okay, so number so these are the values or these are the fields that my table is going to hold. But as I specified earlier, so இப்போ நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் I have a data type. So for example, roll number அப்படின்னா we'll be having it as a character array. Similarly, name is going to be character array. Correct? So similarly, mark is going to be either int or float. Similarly, email is going to be a character array. And phone number, it can be of int or it can also be of character array. So that depends on our scenario. Okay, so similarly ingayum here also we have these types, data types concepts. Okay, so roll number, name, so for here we have these data types. So என்னென்ன data types? So generally நான் வந்து ஒரு 4 data type நான் சொல்லிடுறேன். Okay, so data types என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா we have this int. So int is again split into small int or tiny int or big int இந்த மாதிரி. So numerical values இருக்கிறது எல்லாமே commonly we will be calling it as an integer or int data type. So similarly, a character, single character அப்படின்னா we'll be using the same char. So here instead of using character array, we'll be using this varchar. So varchar of size. So நம்ம எப்படி ஒரு character arrayக்கு நம்ம size சொல்லுவோமோ அந்த மாதிரி varchar of specified by size, like 50 characters or 100 characters. So this is nothing but equal to my character array. So அதே மாதிரி எனக்கு date இருக்கு. So image வந்து we have a blob data type, blob அப்படின்னு ஒரு blob data type இருக்கு. So இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So textக்கு தனியா இருக்கு. Okay, so varchar is commonly used like an array of strings. Okay, but image அப்படின்னா ஒரு image நான் சேவ் பண்ணிருக்கும்போது that will be by default it will be converted into a numerical values, and these numerical values will be very large, which cannot be fitted into a character array or it cannot be fitted into a integer value. So அதெல்லாம் சேவ் பண்றது we have a different data type called blob. Okay, blob அப்படின்னு தனியா இருக்கு. So இந்த மாதிரி data types எல்லாமே இருக்கு. So we have to specify it with the data type of it. Okay, so for example, here we have, so create table name followed by this table, what are the things it is going to hold. One is roll number, another one is name, another one is gender, another one is, so similarly you can have n number of keys. Okay, so அதான் இங்க கொடுத்துருவோம். So roll number type என்ன அப்படின்னா, so here I'm going to keep it as an integer. So similarly name, so name is going to be a character. So for that we are going to use this as a varchar of size, so something like 100. Okay, similarly email, so email is also going to be a character. So for that also I'm going to
have this varchar data, varchar of size. So I'm keeping the size as 150 characters. So phone is also going to be a, I can keep it as an integer or I can keep it as a character array. So here I'm keeping it as a varchar, which is nothing but a character array of. So normally in India, our phone number will be of 10 characters. We'll have 10 characters. So there is 10 numbers. If in some cases we may have this STD code before it, that is plus 91. So that will occupy plus 3 more. So totally it can occupy up to 13 characters. So that is the maximum character that can be allotted for my phone number. So based on that, I'll be giving this character size. So this is how we'll be creating this table. So if suppose I want to specify this is going to be my unique number or this is going to be my primary key, then I have to specify it here. If my roll number is going to be my primary key, then after my data type, I'll be specifying this as my primary key, which will tell the table that this is going to be unique and also this field will not accept any null values. இது ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயினுமே ஒட்டுக்கா சேர்த்து சொல்றது primary key. Is that clear? So if a user is accidentally entering a duplicate value, then the database will throw an error like this roll number is already existing here, so this cannot be added here, or the data which you are going to trying to insert is already present inside my table. Like that it will throw an error. Okay, wow. So primary key is a constraint which tells, okay, so what are the constraints there அப்படின்னா, so இங்க பாத்தீங்க, so constraints are not null, unique and primary key. So these are my constraints, and after that we have foreign key constraint. So இதெல்லாமே இருக்கு, ஒவ்வொரு கீயோட constraints இருக்கு. So not null is nothing but the value should not be null. Okay, because everything is going to be an object. So object அப்படிங்கும்போது null is the default object, கரெக்டா? ஏன்னா நான் இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படினாலே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சரோட டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன, இட்ஸ் கோயிங் டு பி நல். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி a null value. ஸோ இங்க வந்து நாட் நல் அப்படின்னா which states that these values should not have a null value in it. So அதே மாதிரி unique. So unique means everything should be a distinct values. There should not be no repetitions. So primary key அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is a combination of both not null and unique. So is that clear? Guys, is that clear? Okay. Okay, sir. So if suppose I want to have a foreign key. So for example, sir, எனக்கு இங்க இதுல வந்து நான் வந்து இப்போ என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கூடவே நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'm going to add this course ID. So course ID. So course ID is always going to be, this is going to be a foreign key. Okay, so in the foreign key நான் constraint எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா, so after this we'll be telling this foreign key. So foreign key as course ID from table. Which table? Which is going to be a course table. Okay வா? So இந்த key வந்து நான் எங்க இருந்து எடுக்க போறேன், அதுல எந்த key எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றதா அதோட foreign key ஓட representation. So here it is. So the foreign key, the field which I'm going to take it, that is going to be a course ID, whereas எந்த table இருந்து நான் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, I'm going to take it from course table. அந்த course tableல என்ன field நான் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா ID அப்படிங்கிற field எடுக்க போறேன். So that is the key that I'm going to add it to my table. That is my student table. இந்த student tableல course ID அப்படிங்கிற ஒரு field add பண்ண போறேன். இந்த course ID என்னவா add பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு foreign key add பண்ண போகுது. So foreign key is nothing but the primary key of a different table. இன்னொரு டேபிளோட primary key தான் நான் இங்க foreign key யூஸ் பண்ண போறேன். So அந்த எந்த டேபிள்ல இருந்து நான் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, the reference is going to be a course table. அந்த course tableல நான் என்ன field நான் எடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறது அந்த course tableல இருக்கிற ID அப்படிங்கிற காலமா நான் எடுக்க போறேன். So that is going to be stored inside my student table. Okay, so this is the reference. Okay, so course ID. So from, that is going to be reference. Okay, இந்த foreign key mapping இது வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ்க்கும் மாறும். ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து MySQL ID format.
ஸோ அதாவது சிம்பிள் MySQL ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிள் சாரி SQL லைட் ஃபார்மேட் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இப்போ இங்க நான் கொடுத்த இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு MySQL ஓட ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்மேட். ஸோ இது வந்து ஆரப்பிளுக்கு மாறும். ஆரப்பிள்ல வந்து ஹில் பி ஸ்பெசிஃபைங் இட் அவுட் ஆஃப் மை லூப். என்னோட பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில வந்து சொல்லுவான். அதே மாதிரி MS SQL ஹேஸ் அ டிஃபரெண்ட் ஃபார்மேட் ஃபார் இட். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஃபாரின் கீ ரெப்ரஸன்டேஷன், பிரைமரி கீ ரெப்ரஸன்டேஷன் மாறும். ஒவ்வொரு டேட்டா பேஸ்க்கும் இந்த ஃபாரின் கீ, பிரைமரி கீ ரெப்ரஸன்டேஷன் மாறிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் சொல்லியிருக்க இந்த ஃபாரின் கீ ஆஃப் கோர்ஸ் ஐடி, ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃப் ஐடி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறது யாரோடது அப்படின்னா MySQL ஓட ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்மேட். ஓகேவா? MySQL ஓட ரெஃபரன்ஸ். ஸோ கோர்ஸ் டேபிள்ல இருந்து ஐடி அப்படிங்கிற காலமா நான் ரெஃபர் பண்ண போறேன். ஸோ திஸ் இஸ் a representation for foreign key that is used in my MySQL format. Okay, so இதே Oracle format அப்படின்னா Oracleல வந்து he will not be allowing this primary key, sorry, he will be taking these constraints at last. Okay, last அப்படின்னா just he will be having this various attributes and the data types inside my creation table bracketல வச்சுட்டு after that constraint is over, he will be telling that roll number as my primary key and foreign key as my course ID, and after that he will be telling from where I'm going to take it. So course ID comma the table name dot my value to be taken. So ஒவ்வொருத்தரும் வந்து foreign key ஓட representation different type யூஸ் பண்ணுவோம். But in general you can use it like this. Okay, so MySQL is a open source, so we can use a common MySQL format here. Okay, but in the primary key, foreign key ஓட representation ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ்க்கும் மாறிக்கிட்டு இருக்கும். You have to note it. ஓகேவா? So நீ சொல்லும் போது நீ தெளிவா சொல்லிடும். So this is a representation which is going to be used in my MySQL format. So similarly, if I want this field should be not null, then I have to give a constraint as not null here. Okay. Similarly, if my mail ID want to be unique, if I want this mail ID to be unique, then I can represent as a unique. So if any duplicate value is going to be entered inside this, then the database will throw an error like this value is already existing there. Okay, so this is a way we can create a new table. Okay, so we can create a new table with this. Yes, yes guys. So is there any doubt in it? ஒரு கிரியேட் டேபிள் கொடுக்கும்போது எப்படி கமாண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Super. Okay, sir. So similarly, if I want to alter it, if I want to alter my table, so alter table and table name. Okay, va? Table name. So this is my normal field. So இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஓகேவா? So இதுல நான் alter பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா either I'm going to add a column or I'm going to change my column name. That is modify column name. So alter is nothing but updating my table. ஓகேவா? இங்க ஆல்ரெடி நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு டேபிளை நான் எப்படி வந்து அதை மாடிஃபை பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதுதான். So either by adding a new column to it or by modifying the existing column. So இப்போ நான் அதை வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா I'll be using the keyword as add column. So அதே மாதிரி இந்த add column அப்படின்னா the column name and the type of my column. So இங்க மேல நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான். So column underscore name followed by type or data type of that column. Similarly, I can add n number of columns here. So this is a way to add a column. So or else I can modify the existing column. So for that, alter table name. So here I have to modify. So modify. So old column name. Okay, well, old column name followed by new column name. Okay, so இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன features, because once a structure is created, once a structure is already created, we cannot able to change the values inside the structure. But in the SQL structured query language, we can do that. We can alter it. We can alter the structure of my actual structure of my table. Okay,
So இல்ல சார் நான் வந்து டேபிளோட நேமே மாத்தணும் அப்படின்னா there is also a command for that. So alter table table name and old name comma new name. I hope I ஓகேவா alter table name அதுக்கப்புறம் old name comma new name. I think so. ஓகேவா so yes. So அதுக்கு என்ன command அப்படின்னா so here it is. So alter if I want to change the table name itself அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிற டேபிள் நேமே நான் மாத்தணும் அப்படின்னா alter table name, that is old table name, rename to new table name. So this is a syntax for renaming my table. Okay, so இது எல்லாமே வந்து என்னோட data definition language இருக்கு because we are defining or we are redefining the table structure. Okay, so இது எல்லாமே என்னோட இதுக்குள்ள வரும். Similarly, I have this drop and truncate. So drop, if I want to drop the table, I am using this command as drop table name. Similarly, truncate. So truncate table name. So இதெல்லாம் வந்து it's like deletion of my table. ஓகேவா so drop will drop the complete table structure. அந்த structure அந்த table அப்படின்னு ஒன்னு இருந்ததே இல்லாம full drop பண்ணிடும். So truncate is nothing but which will delete all the data inside my table. ஓகேவா so அந்த டேபிளோட கம்ப்ளீட் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரையே ஃபுல்லா ரீசெட் பண்ணிட்டோம் இட் கம்ஸ் டு மை இனிஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கிரியேட் ஆன ஸ்ட்ரக்சர் பொசிஷனுக்கு மாத்தி வச்சிடும் so that is my truncate ஓகேவா so drop is completely dropping the table dropping is கம்ப்ளீட்டா நான் ஒரு கண்ணாடி பாட்டில மேல இருந்து டிராப் பண்ணா எப்படி என்ன ஆகும் தூள் தூளா சதவீதம் பாத்தீங்களா அதுதான் drop completely erasing all the structure that is my drop table is that clear ஸோ நார்மலா உங்களுக்கு இந்த ட்ரங்கேட் அண்ட் டிராப்ல தான் உங்களுக்கு நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிராப் அண்ட் ட்ரங்கேட் ஸோ டிராப் இஸ் கம்ப்ளீட்லி deleting these data completely deleting the structure but truncate is move or that is கம்ப்ளீட்டா டிராப் பண்ணிட்டு திரும்ப அதே ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணி வைக்கும் ஓகேவா அதாவது எனக்கு இருந்த டேட்டா இருக்கிற டேபிள் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா டெலீட் பண்ணிட்டு திரும்ப அதே ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ தட் இஸ் மை ட்ரங்கேட் okay is that clear புரிஞ்சா drop and truncate ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டிராப் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரே அப்படி ஒன்று இல்லாத மாதிரி டெலிட் பண்ணிடும் அதுதான் டிராப் ட்ரங்கேட் அப்படிங்கிறவன் அந்த டேபிள்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கோம் பட் இன் ஜெனரல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் வில் ஃபர்ஸ்ட் டிராப் தி டேபிள் அண்ட் கிரியேட் இட் அஸ் அ நியூ டேபிள் அதுதான் ட்ரங்கேட்டோட ப்ராசஸ் ஆக்சுவலா பட் ஆனா ஜெனரலா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ரிமூவ் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சைட் மை டேபிள் அதான் ட்ரங்கேட் truncate is removing all the records inside my table where the drop is completely removing or destroying the table okay so these are the ddls okay so நம்ம இப்போதைக்கு ddl வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் so next we can okay so up to this we can close this session so after 2 we can start with the next session yes with this I'm closing this morning session so afternoon we can continue with this so with dml ddl so dcl இதெல்லாம் நம்ம afternoon பார்க்கலாம் with some more concepts added to it okay yes okay so thank you for joining if you have any doubts you can ask me now up to ddl
Okay, guys, if there is no doubt, then you can end the session. Sir,